Я прошу сьогодні весь світ об'єднатися і допомогти нам не лише перемогти, а й вижити. Я прошу вас допомогти нам з медикаментами, які є дефіцитними сьогодні в кожній лікарні. Список в мене є. Доставку в кожну лікарню, кожної гарячої точки. Гарантую своїм словом честі. On February 24th, war came to my home. At 5 in the morning, I woke up from the explosion sounds in my flat. Харьков был процветающим городом с большими перспективами. У нас было много иностранных студентов, у нас студенческий город в целом, много предпринимателей, много программистов. То, что сейчас случилось с городом, это трагедия, потому что много гражданских зданий, много инфраструктуры розбито. Російський агресор не зупиняється ні перед чим, знищуючи нашу інфраструктуру, знищуючи наші будинки, знищуючи наших друзів, близьких, наших воїнів. Сьогодні померло більше 100 дітей української нації. Зараз триває справжній український геноцид. Ми 23 дні живемо з тривогою, не можучи спокійно спати, адже ми не знаємо, куди влучить наступного разу ракета. I've been for 16 days under Russian occupation from the very first day as the war started. My life and the lives of millions of Ukrainians have dramatically changed. Я не розумію, що відбувається в моїй країні. Я не розумію, чому я не вдома, чому я не в Києві, чому я не в своїй квартирі, чому кожного ранку я телефоную своїм батькам, які зараз в Києві. І завжди дуже переживаю, чи почую я їх. Чому кожного ранку я телефоную своєму чоловіку і питаю, як ти? І чому мій син питає, коли ми побачимо тато? Чому в Києві, Маріуполі, Гостомель та інших містах збрасуються бомби? Чому там помирають люди? Я не розумію. І я не хочу розуміти. Я хочу, щоб це все вже закінчилося, і я повернулася додому. Я житель Гостомеля. Находился в оккупации с 24 февраля. На 5-й день войны, в понедельник, появилась необходимость убрать погибших с улиц Гостомеля. Выдвинулись в указанную точку, где обнаружили тела 3 погибших бойцов Збройных сил и 3 погибших гражданских. Тела мы погрузили на машину и отправили в морг Бучи. Вчера мы привезли сюда, во Львов, людей с Бучи. Они жили в подвале вместе с трупами, потому что они, получается, спасали одного человека, которого ранили. И они затянули к себе там, где они находились, этот человек там умер. Сначала один, потом еще один. Когда они звонили там кому-то, чтобы их забрали, сказали, что просто мы не можем этого сделать. Это были 2 женщины, с ними было 3 детей. Я каждое утро просыпаюсь с тем, что я думаю, живы ли мои близкие, проверяю имейлы и смотрю на то, жив ли кто-то из моих знакомых, что происходит с моим домом. 2 дня назад упала ракета в жилой дом прямо возле нашего дома, где повыбивало стекла, но добрые люди заклеивали их пленкой. Мы не чувствуем себя в безопасности в Украине, потому что Россия бомбит мирное население. Ракеты попадают по жилым домам, по детям, по больницам, по школам. Остановите войну. Помогите нам. Спасите Украину. This is not the worst what happened. According to the recent data, 112 children have died and 140 children are wounded. Many thousand Ukrainians are died. Civilians, militaries. What have you done, Mr. Putin? Why do you do that? We didn't expect something like this happening in the middle of Europe in 21st century. But this is happening. This is a global catastrophe. And we need to stop it immediately and with the support of the other countries. We have already seen a lot of support from Israel. But still, the war is here and we need to keep our voice raising. Будь ласка, зробіть усе можливе для того, щоб ми разом зупинили російського агресора. Для того, щоб перестали гинути люди, знищуватися міста. Будь ласка, люди, почуйте нас, ми просимо про допомогу. Не будьте байдужими.
Адже те, що відбувається сьогодні з нами, ніхто не застрахований від майбутнього, що це не станеться з кимось іншим. Ми маємо зупинити ворога разом, який просто ставить перед собою ціль знищити український народ. One day, Russians came to our house. They told us we have 3 seconds to leave, otherwise they will shoot us. They broke our phones and they wanted us to leave. With a miracle, we managed to stay, because the next group of Russians, probably from Chechnya, because they had like sort of the accent, they told us that those Russians are fools, and if we have a basement, go and hide there, that like in a few days everything will be fixed. It wasn't. We've been there for 16 days without heat, electricity, and other stuff. 13 Russian special forces broke into my house. Tens of thousands of other Russian soldiers are bombing the homes of my friends and colleagues. Every single day, every single night. 5 days ago, I've lost my dear friend forever. We, the Ukrainians, have buried hundreds of civilians and children. Сейчас я беременна, нахожусь на 9 месяце беременности, мне осталось меньше месяца до родов, и я не знаю, где будут проходить мои роды, с каким доктором, в каком городе. И после того, что случилось в Мариуполе, после того, как разбили роддом, мне кажется, что во всей Украине нет такого безопасного места, где можно было бы остановиться беременным. Не верится, что такое происходит в наши дни, и я очень надеюсь, что эта война скоро закончится, и призываю всех, кто может повлиять на это, остановить войну. Тому я дуже прошу допомогти заради майбутнього дітей. Тому що в чому вони винні? В Україні вже більше 100 дітей померло. За що? За що? Я дуже прошу, закрийте небо, допоможіть нам. One day our neighbor took back his phone and power bank, and as soon as he left our house, Russians shooted him for nothing. We heard his screams and his wife trying to like save him somehow. I don't know, she was screaming as well, and then we heard another shot, and then like total quiet. We thought they killed her as well, but then we found out that the second bullet got into our neighbor as well. He dead for nothing. Our town is destroyed. A lot of people are still there, and they really need help. No one can really get to them. They are not able to escape. We were so lucky enough to leave, but there are still like thousands of people and our friends who cannot make it. Нас продовжують бомбувати, нас продовжують вбивати, тому ми гуртуємося ще більше. Ми ще більше об'єднуємося, ще більше допомагаємо один одному, і на цьому ми не зупинимося. We survived. But right now, while you are watching this video, thousands of children, pregnant women, the elderly, and the sick are living and suffering through what I have suffered for 2 weeks. We are Ukrainians. We are free, strong, and bold. And each of us wants to return home. Please help us stop this avalanche of death and pain. Help us. Protect our children. Close the sky. Stay with us. Stay with Ukraine. Наша країна вистоїть. Ми вистоїмо проти агресії Російської Федерації та Білорусі, і ми зможемо далі жити в вільній країні, як і жили до цього. Дякую. So I just want to tell everybody who can help somehow, who can stop this war and aggression, who can make Russians go away and let us to come back and rebuild our lives in our town. Please help us. Ask your government to be more proactive, to provide humanitarian and military assistance to Ukraine. And overall, stop collaborating with the Russian Federation in this business. Every dollar, every shekel, every cent, every euro, every ruble funded the war through taxes. No business with Russia. Thank you so much for your patience, for your
collaboration and for your understanding that this is the biggest military conflict since the World War II. Я впевнена, що ми переможемо.